Eche chiba chikugana ogenda, for example about no day kuduka nomga watukuzizo omugati omufu tugenda kuleta oba ne bakebera buli mugati gwatunda kale kizibu nnyo tasobola yali tasitaina budduba. Right. Hey, we don't have the time to care about our health. Sometimes tugenda ne tugula ebintu right n'ogula ku dduuka gwe oli muguzi ogula from this person who has also bought from another person and that person has also bought from another one. And at times you can go to a shop notasanga you're the original person eyaleta that material. Right. Cut like when you take it home nokisanga nga kiri either expired oba kichupuli okukiddiza oyo omuntu sometimes tomusangawo osangawo oli n'akwegaana. How are you going to follow that issue up? One time I bought these rechargeables, the rechargeable lamps. Right. Nazisanga, okay, that time of meme ngagavako nnyo. I had 3 bedrooms in my house and a sitting room. Nengambe ekangulire ddala bina. So that everyone has light in their room. Okenda okutuuka ewaka. Okuteeka mu masannyalaze babitestingira wali naye okuteeka mu masannyalaze eka. Ebibiri byali bring out smoke. Nengambe ebintu ebipya. Then nengamba maybe let me wait a little. Following day, nembisamu. The things just blew off. Wow. When naddayo ku dduuka, I found someone else. Nengamba sijja kupowa. Nenzirayo nate. Omukyala nangamba nti ojja kukomyawo. So when I brought that thing back, samusangawo. I kept on pressing on. I didn't find a woman. Kati nafebyo those challenges somehow otuka nogama mala biseera byange atebyo bitale birina expensive omugati gwo olukumi aswala n'okuswala nagamba yenda kyakumbira. Right. If you're just joining us, what's your experience about fake products? We are looking to that why we're having an influx of these into the country. Ideally substandard products on the market. Ziyingira zityanga tulina ebitongole nga URA, tulina abanoonya abasmugglinga, tulina UNBS, tulina Uganda Bureau of Standards, zituukawo zitya wano. UBOS egamba UNBS, but there's also UBOS. UBOS deals with statistics. Yes. Tukolagana na mutindo, bali bakolagana na bya kubala bubazi. Right. UBOS egamba you have 80% chances of going to a shop and you buy a substandard product. So nze engeri gye translating until we have 80% of fake products on our market. And you still can't trace them. UNBS. Kakati mkulu brand msawa kula mu enlightenment. Yes. Ebintu ebikoleddwa mu ggwanga lyaffe wano Uganda tubadde tusaba bannayuganda bannaffe babirabe mu kiti kino nti ebintu ebikebeddwa era ebiri certified by UNBS tulina mark zetukaba. Kino tukikubiriza nnyo abantu okutunuulira marks zino okusobola okufuna ekintu ekiri ku mutindo. Nga singa tulabye mark eyo ekintu ky'ogula manya nti kiriko risk. Tulina mark eyefaananyirizaako bweti sijja kulaga product yonna eno bagiyita quality mark. Eyo eno omusuubuzi agifuna okumala omwaka. Neno mark sinyangu ya kufera. The artist nyona inakufera naye abantu betugiwadde tuba tulina listi zaabwe. Era bwe tusanga product yonge ina mark eno nga toli ku listi yaffe ogwo omusango munene nnyo. Right. Tulina mark ey'okubiri zirinaako wano naye nga eri S-mark era ng'eraga nti mark egabibwa mutindo ekitongole ky'ebyomutindo ekya Uganda National Bureau of Standards. Yes, sir. Mark eyo tugezezaako giwa bano ab'obukolero obutono bantandika butandisi okukakasa bannayuganda bannaffe nti ddala tufuddeyo nnyo nti kababe babukolero kyetuba tubagamba nti kabe ng'akolera mu nnyumba jangu otugambe tuba tulina engeri gye tuyinza okuwaamu amagezi okusobola okuteeka ku mutindo naawe otunde ebintu byo sinakindi bifume n'ebweru w'eggwanga. Nze mbadde mbuuza singa okozesa ekintu nekikuleetera obuzibu nga kibadde kiriko mark eya UNBS oba ovunaana akikola oba obeera ovunaana ono agaba stamp.
Bane mubasoye ebibuuzo. Please ask them. That's why they are. Oba oguze ekintu nga kiriko akabonero ka UNBS. N'okisanga nga tekikola. Okusooka olina okutuukirira ki UNBS. Kubanga faka akabonero tetukagaba bugabi. Tusooka kwekebejja embeera gy'okoleramu ekyo ekintu. Kuba tuba twekomitiinze nti ddala ky'ofulumya kituufu. My question goes to small scale business type. Now I sometimes see this organization considering big products, mineral water industries and other things like, and most of the fake things are under small scale business. The soaps that don't work. You go and bus, someone is doing bushera, he puts in a small flour, does like this, enters the bus, starts to sell the what? The bushera. This Jew says he brings one mango immediately. Mixes with super deep. That is what? Meat on stages where people take muchomo. Yes. One can get a big bird and I like muchomo, don't scare me. Sometimes when you buy a piece of muchomo, you taste it completely, it's not meat. Right. My question is, how do they deal with those small scale businesses? Fantastic. That's a which can't be put on a mark. Because a muchomo will not find that this mark of the organization. That's a good question. Right. But maybe I think yes. I would also want to ask UNBS, how often do you effectively monitor these shops, supermarkets and these importers? Yes. Because it is these big shops, that's where the small scale buys their stuff from. Even when you go to drug shops, actually drug shops in our local communities, I think 75% of the drugs are expired and they can't even work at all. One time I bought some tablet that is called charcoal for cleaning the stomach. It was really charcoal. It was charcoal, yes, but the stuff didn't work. I went back to the guy like, no, I don't know what to do. Then again, when you go to the shop, you purchase something, they even give you a receipt. As the lady said, she bought the lamps. And maybe she was given a receipt. You can go back with your receipt and in the receipt, goods unsold. Because I think he asks a very good question, because I was also going to ask you, isn't 1 year such a long time to give that stamp? Yeah, now what we do when we give that certification, yes, it goes for 1 year. But it doesn't mean that UNBS will not go back to that factory before the year elapses. One, we have a surveillance team. These are people who keep monitoring the standards, both in the industry and on the market. And they are different from the people who certify that company, for example. So if Miss Sylvia, I come and certify you, there are chances that another person will come to your factory within the next 3 months or 6 months, and then they get more samples. When they catch you unaware, that's how we try to monitor. But then he also brought in an issue of SMEs. One other thing we want to share with the public is that issues of standards are not absolutely a mandate of UNBS. We have to work with other authorities. For example, you see these local authorities, like in the districts, for example, we have commercial officers, we have production officers. These are the local council structures who are supposed to monitor the public health aspect of, say, the small restaurants, or for example, where abantu bano gye bokyera muchomo obafuna bu license okukolesa waliwo abagaba bu license mu katale babugabeyo mu paaka omusajja yali wali kamocha atunda mbwa okiraba kati ekyo era tolina kulindirira nti UNBS yebejja nekola ki ku mutindo ng'ogwo wabula ffe gwe tukola emutindo gwaffe tugusharinga ne local authorities kati buvunaanyizibwa bwa
mwe aba LC akakiiko bako akomukatale okunondoola ebyobulamu abantu bamwe bebakola ki bebalya kati n'ekirala ayogedde ku monitoring of like the markets. Yes, we monitor these markets naye obuzibu obubu bwe tufunamu nti abantu bafe olusi batono kati wenjogerera tulina surveillance team yaffe ekola Uganda yonna erimu abantu 7 n'emmotoka mmeka emirimu biri kati munaye emirimu twagala okubeera n'abantu naye jjukira tuli kitongole kya gavumenti ffe tupulaninga nti twagala UNBS eneeyagaza omunayuganda kuba nange ndi munayuganda mba njagala nti wenaaba nfulumye ngende ngule wale kuba abamu bagamba nze genda ngula awanene awatabeera ekikupuli naye tomanya mamawo ayinza obutasobola genda mu big shop mwanyinaze ayinza obutakisobola kati ffe twagala buli munayuganda abeere ngaekintu kyakozesa kituukiridde omutindo kwe kusaba kwaffe eri abantu. Tell us the famous arrests you've made of people who are dealing. Yeah, because sometimes we have impositors. Someone will come to your business premise ngagamba mva mu kitongole kya UNBS ate nga takola na UNBS. Kati tubadde tugamba abasuubuzi ti omuntu wabazze ow'ekitongole kya UNBS ekisooka atambulira mu motoka. Mu motoka ey'ekitongole. Namba 2 alina okuwa identity card eraga nti kiki wa UNBS. Namba 3 alina okunnyonnyola kiki ekimuleese wabula waaba atandise n'omulamwa nti njagala ssente ng'omanya oyo si wa UNBS kubanga obuvunaanyizibwa bwaffe bwe tuba tukusanze ng'olina obuzibu mu mbeera gy'okoleramu obusuubuzi bwo tulina okuwabula so tetulina kusaba ssente kati omuntu yenna atandika okusaba ssente ng'omanya nti oyo kiki oyo kicupuli. Mbadde njagala oddemu enamba eyo toll free number it's 08 00 133 133. Right. Eyo jukubira bwerere nonyonyola. And on that note we'll close and of course you have the toll free numbers. Please call.